다디 디슈도마다 가서 견도 태워 요아니 어떤 로 태워 뭐인데 kø니 동니 봉처 가능하라 메테도 가나 동반이로 절탐지 중 가나 동니로 절탐지 중민주루스 절탐지 미룬주루스 제니 다 탄예도 랑전 시행기 다 배준 거 보면 왔을 조금면로 지당의 마음은 심사버리 고대고대다 안들디 배주 탄예도 랑전 시행에 또 어디오래人心没法嘛，的人心也法嘛哇是，但人心也法嘛哇，那么的，这人心没法嘛哇了呀，是告诉我不给人心没呢，那被军队看样被交退啊没吧，军队的说法看样交退啊没吧，但这个不给，被军国不第一的，当了台湾嘛，因为是，你当不下的，人心当不下的，我你就准备当了十个月的，这样没呗，当不十个月嘛的，那他年都没呗给十个月嘛的，个他年都越紧急，他年都越当去，难当的个对呢，也不是差样，我印度上呢。그 때문에 라왕 그 주변 땅을 세네. 근데 그 땅고 셔되게 하래. 근데 인도산에 그래서 겨를 더 요는 땅을 더 많이 베스 kø니 동니 봉체 봐스 kø기 아니 땡중 그 대권하니 뽕데 나라 태기민도스 다 랑루기 땡중 동보 땡중 그团里呀 다 송땡에 지 땡중데야 다 땡중 참여관에 셔되게 하래 다 땡중라 패지 고아데 냐라 라바지 땡에 딱고 땡중 알레 패지 지 냠뇽 쳐로 침에 거돌래 아니 고아데 서도 주고여서래 다 땡중 참여관 레인드잖아 패지 땡중 참여서 셔요나 각적 냥도네 각적 킥베 쉬데 애는 민장 따유 점심 용도는 해야지. 네 가고 있어래. 아주 점심 남전알이야. 나 남시人生뭐 직접도 땡지 밀루 통한 삼년에 이시 윤스나 군신나 그 따라 잡아 쏘발라 송샤. 따라 잡아 쏘바다 따와라 뭐딘 샤초면 줘. 자자도 그 고대 강시 콘데션은 탐지기 균전 남양 루어 매통신. 다 균제 밀루와 니기 뚜루이부터 뚜루이부 니기 에네 때나다고 때나다고 임부 균진기 에네 원기 주 땅스 마 자연도 뭐다 안 되기 그것이 컨디션은 담지 균제 남면 루어 매통신스 균제 루어 매버 대 안데 샤마타고 난신기 균제 루어 매버 인도산에 균제단도 루미도 가서 통대하지 이거 인도산에 그 때네 주버디 하고그리 그 때는 주변인데 그다 때는 샤바 다 타르도는 때는 따와 근데 이 인도잖아요 균전 대 밑에 타다 시그시 주나 저 기별로 주변인 송도가 단지 더동 곰 내용도 남시 그래서 직접도 땡지 밀로 통한 잠님에서 땡주 참모도 인사래 다 삼절다 나 돈이 더 야말이 다 돈이를 직접하게 다그 스녀로 템버지다 이어서 토르다 이주 거다 된대요. 다 전에 도선도 로디가 한다. 자 근데 인도산에 다들 들이다. 된지기 땡중 그 대코너니 뽕을 돼 나라 태그 말이스. 네디 땡중 동보 땡중 시기야. 된지 인도산에 강라 땡중기 동보니 롱어텔라 에네 듀두샤토 그래 듀두샤토스 때 견제기 땡들어서 근데 탐절로 에네 샤토 그래 지ten 타녀래 뜻을 땡저고 타네 양은 중조로서 양은 대발로서 땡저기 타네 마다 맞으면 타녀 샤셔요 타녀들 타녀에 참여신지 민의배 때네 다 대성시다 예배 요구 최대기 하래 자 근데 인도 달라
강라 동바 니로 탐탐지 롱인주스 강라 동니 미로 탐탐지 롱민주 미롱주스 다 kø는 랑기 kø는니 나라 용수 규셔버 달랑 넘버 셴셴도 단니 제버 규버신 셴 와다 되게 베트리 숙송니 단다데 kø랑게 라다 런시 예버 마베 애니 런시 매바 마와로 수 애니 kø는 제셔버 디디 바 kø랑을 받다 수되기도 kø는 kø랑 수되기도 다들와 ngoni ji zhubo ji shabe yina demi jima moyinba ран신 쩌스매버시 단지 디칼은 거로 다 딘지 칼은 게랑게라 아니 균적이 자와치스는데 아니 다 셔모돼야지 균적이 기회 자와치 안 레우디 레우 뭐 쩌마마인 봐 ран신 시수 두대비시 뭐이나 디규 가져 그래 야마 봐 저들이 인도산에 수 꽤 삼 십담바 있나 십도 삼담바 있나 견하는 일이야 견지 하는 것도 된데 인도 간다 러시 매바마에 오마바로 수 가서 우리 벽에 견도 뿡버디 단지 견하는 받던 견도지 참교하랬어 다디송인 버리 다른 거 버리 현신도 단지 지어를 교신 어다 된다 Verse number 13 says, for whom since the absurd consequences you adduce are not relevant to emptiness, your rejection of emptiness is not relevant to me. And so here what Master Nagarjuna is saying is that the realists who assert some kind of self-defined characteristic of conventional, in conventional terms, try to object to the Madhyamakas, saying that if there is no essence in things, then how can the effect, cause and effect, and so forth happen? How can they be tenable? And as a response to that, Master Nagarjuna is saying, here emptiness does not mean non-existence at all. And so therefore he says, the absurd consequences you adduce to me are not relevant to emptiness, because by emptiness we don't mean that things are not existent, but then we do assert the conventionality of things as well, because whatever is dependently originated is necessarily empty of inherent existence, and therefore when we say things are empty of essence or inherent existence, we do still assert that things are dependently originated as well. And therefore, the deeper your understanding of the dependent origination of things, the deeper your understanding of how things do not have any intrinsic or self-characterized or self-defined existence at all. And so with regard to the emptiness and dependent origination, the Master Tsongkhapa says, once without having to alternate between the conventional, the appearance and the emptiness, when you are, no sooner you think of that things are dependently originated, that the causality is infallible, and that immediately gives rise to the understanding or insight into things having no self-existence at all, and you destroy all objectification. That is when you have completed your analysis into the ultimate nature of things. And so the understanding the view of emptiness means that things are dependently originated. And when you say things are dependent on others, what that means is that they are related to others, and therefore they dependently arise. They arise in dependence on others, which means they have no essence of and in and of themselves.
themselves at all, and therefore Lama Tsongkhapa also says that when it comes to do the analysis into scrutiny into emptiness, of course, in the beginning, what happens to the practitioners is that when they think of emptiness, they are not able to ascertain that things are dependently originated right away. And then when they think of dependent origination of things, then they are not able to bring up that insight immediately into the empty nature of the things. But they have to alternate between the two. And therefore, when thinking of dependent origination, there's still some objectivity of things left there, and therefore he says, and of course there is there's a point when you have ascertained emptiness, but have not yet completed your analysis and critical analysis into emptiness, and therefore you alternate between these two. But when you do not have to alternate between the reasoning, the dependent origination, to come to the conclusion of emptiness, then you see all the causality to be infallible, and you also see that there is nothing that can be objectified at all. And therefore, dependent origination equals emptiness. And so whatever is dependently originated is necessarily empty, and therefore emptiness also means dependent origination. And therefore, for those who assert emptiness, Master Nagarjuna says emptiness means that things are dependently designated, that we do not mean by emptiness any kind of nihilistic idea, but we mean, when we say things are empty, that they are dependently designated, and therefore in conventional terms we do assert cause and effect, causality, agent and action, and so forth. And therefore he goes on to say in verse number 14, for him whom emptiness makes sense, everything makes sense. For whom emptiness does not make sense, nothing makes sense. 일체가 가능하고 공성이 불가능한 그것에 일체가 불가능하다. 그래서 15번째 개성을 보면 And therefore, and then he goes on to say that to the realists who actually say that if things are empty, then they can the things are empty. They cannot be empty of inherent existence. Then they cannot be cause and effect and all these other things. And Master Nagarjuna in verse number 15 says, "When you foist on us all of your errors, you are like a man who has mounted his horse and has forgotten that very horse." And so what he's saying is that whatever arguments the realists are foisting against the Madhyamakas, all those faults are actually the realists themselves commit those errors. And because they assert that things have some kind of essence in them. If things have any essence in them, then what Master Nagarjuna is saying is that they should also be the true nature or the true mode of existence of those things. Whereas when you do analysis into the things, of course, what you find is that you don't, there is nothing that you can point to as being inherent nature of inherent or independent nature of the things themselves. And therefore, he says, in reality, the errors are actually committed by the realists themselves for rejecting emptiness and understanding emptiness wrongly. 그래서 이러한 그 무자성에 대한 그러한 것을 주장하는 이들에게 대한 그러한 모순은 오히려 신류론자들에게 그러한 모순들을 가지고 있음을 얘기를 하고 있습니다. 어디서? 다 대수대 수견주 제시하게 다 봐. 도용이야. 타원 도에 소시다. 레다디.
개등은 정신에 여버 제수 따잖아. 대다 있는 거보는 규제맵을 튀어다오. 다 야오 상단은 이미서 수도가. 다 개등은 정신에 스타 교도见了 때네经济性얘기 뭐를 쳐디디 뭐고 계정 뭐고 코라 뭐니기 줍스도나 라왕 줍스와 코레 슈트 코랑 거는 줘 코랑 거는 줘나 신달 뜨고 말아 신달 맞잖아 뒤진기 치면 줘야겠면 돼 사진에 인도 개등은 정신에 예버서 따잖아 대다 있는 거보는 뒤진을 튀었다고 했어 단 재미서 차요도 뒤진 코레 뭐니 줘시 그 저우지야나 판다하게 말이지 저우지 줄때하게 말이지 봐 뒤진을 튀었다고 단 진짜인데 저우탄이 뒤니다 대신도 제법보다 제다 차지래서 깨와다는 가바당 저울라야 나바시스 다 간다 존재 모습 뭐니 주야나 아니 존재 차지기 남샤 다 샤미시버지 그래서 다 저울라야 나바시스 다 릉루기 다 어디 동번이 사가 된다디 컨디션에 손은 다 뒤선 거야. 댄신적으로 좋아가 되는 동번이도 셔스. 정신 매번 다 가다리 在대외 공부 대외 공부 투모모 인베 다 가다 가서 저기 동번이 시대 다음에 봤을 때디 땡중기 대권하니 땡중기 전쟁기 다 대권하니 있어. 땡중기 대권하니 있어. 그래서 땡진저 인도 땡진저 좋아 강이 뭐 되니 동번이도 시작해야지. 되네 때네 다고됐어. 땡중기 땡중기 대권하니 그 정신인 등에게 최대 그 때네 주셔진도 내가 소리게 되면 상황 그쪽에 딱 배타 뒤에 캐기 땡중 땡배튼 야오직 시인도 다 다와 세야되기 된디 시인도 전에 매번 되게 때네 땅에 차지 팬을 상에 참으로 해야 되지 때네 다와 데스 근데 인도 전에 되니 우면 라미 노스 랑공 뭐 줘야 돼 시안의 때네 줘야지 시안왕 그 줘야 시안진지 줘야 인도전에 라오메바 시안의 때네 저징에게 민장 따유 점시 여등에 저징에게 된시 해봐 된 거를 뭐 자가 루잖아 때네 따서 민장 따유 점 그다음 민장 따유 점 지기 때문에 그 저징에지 여다지 자 인도전에 디니 우메라미 노스다 딱제가 탄이 있어디 연구야 디슈데 긍지 땡주 모임 취한가 여보 모임 봐 세네 로미 랭댕 그 떡에 봐야 나래 땡주는 뒤제 지 뒤제 캬바도 식사보다 못디 뒤제 땡주 좀 송기에서 통수가 그렇지 자 다한데디 긍지 땡주 모임 취한가 여보 모임 봐 나 러유도 자르메 러유도 자르메 더 시셔타라 간다 라랑게 뭐 짐베 쳇하다 아니 때는 좀 인도잖아 땡주 모임 비劝가야 여보 모임 비 동배 정신 모임 비劝가야 여보 모임 노스 어디 손에 다 쇼로가 니부디 저소 땡진 저 좋은 되는 동배니도 된 때는 다 디니 음을 라면 그지 땡주 모임 비 총회 여보 모임 지동 모임 비 총회 여보 모임 노스하기 쇼로가 니부디 들데 안다 사시랍지 뉴시브 다 가서 가지 중에 사모라게 중은 로로 쓴거래 로로 중에서 집체 로로 마중에서 다 들이네 우주 집체 쇼로가 니부디 로로 쓴 앵안지 지 라면은 저 때문에 그들이 있는다 지금 하연은 저 때문에 그들이 있는다 어다 지 칸도 가르쳐be 그들이 된 거대 직티 마치다 또 상무시다 셰
on subo지도 써도 수보시도 한 온쇼네로 수보이만 광슬로나다 레자게 콜로마고 스티브시 소지모도 접스기도 봐. 레자게디 미 바샤샤인데 그거 연구를 됐다. 디 고대 있는 죽대 있는 지 아니 땡진점을 좋아가 되는 동반이도 되는 땡는다고 되는 우면람이노. 그지 땡주면 이미 청가이 보면 뒤도 청가이 보면 이노사 다 디사우스다. 다 다르수 자리에나 사실 잡지 니니면나 순샤디 디시보다가 사야 순샤디 풍문 풍불 내시면 될 때문에 디시고 풍되면 디시고 강신이 자시고 되듯이 다들 라운수 가주나 풍문 풍불 내시면 될 때문에 다지샤와 풍되면 다지샤와 강식이 있는 소상나나 얘네 조조 처리해 되지 장도 롤 나오는 신기 나 신이 배벽에 지배 그러배 잠깐만에 지금 있어야 되는 거고 자원인에 다 조조스 배들지 다 매매 말이 편연적이 알아 와 저들이 인도에 나서야 돼 미야 다여서 봐도 매매 찍다 애매게 조용 것도 어디 이제 손당 거래 말해 주는 손당 되게 지금 사이 계절로 근데 지금 그게 거기 동장 시즌에 다 직접做这些 제가 된다게 너 직접 제마도 상다 엔들랭하게도 말로 그저 투두 아니 돈이도 손으로 합샤와 세야지 줘야지 시 그야 말이 사실 좋습니다 저한테 인도 자가 해가지고 도주 먹고 제사를 아니 학곰니 왜서 뚜두셔야 되니 남도 먹고 게임 것도 왔어 디 덴질 누구 말이지 더벅거니 아니 엔델발레 견니 된대기네 사이 내죠 나와 사이 나와 시작돼요리 디 거버지 이거 있잖아요 담에서 나와 세 사이 나와 게돼요리 이네 사이 나와 마디 공을 동자체 동니고 되네 동유도에서 놀하셔와시 동유도에서 놀하셔와 되니 캐시를 샤니 대된 그 춘이 겁니 로리 된데 이르잖아요 아니 낭조 하에 콜로 콤바티 나 낭도 규모대로 가는 검시하시다 주다야 무시이니 그게 기름 차라고 배거돌라 아니 전통 남자기 기름 꼬매야서 듣는거가 자들이 이르잖아요 들이 인도 어떤 지금 뭐 지글 있잖아요 조도가 산다 들이 인도 뭐라도다 망체 나고 저건 당연시다리 자다 나고 저거디 상하 최소 손지다 저거리 신 저게입니다 저거 거다면서 세션 접습니다 자상가 안 당는 시기다 돈이 나와되는 맞았지 다 돈이 나와도 여인이 그 신지 다 돈이 나와 고민하디 샌드도 공부요 샌드도 남기도 해야 나올 공부요 사버지게 로슉 잡을지기 그 지신 고민이나 된게 돈이도 나와디 가서 림베기 이 시주기냐 모르는 줄 알아야지. 그 팬배왕 그는 거 잡았네. 와. 자, 진리인들은 시동이도 나와디 탈배줄을 줘요. 탈제시배줄을 줘요. 네가 로를 줘야지 왔다. 투목줄. 마다 자인스. 다 파이 사변들어서 닝장 창죽심스다 지도. 자, 진리인들 간다. 아주 파이네죠. 사무실 된다고 하래. 아니 왕시하라는 가보시죠 하래. 와를 가고 그제 이제 그 돈이 나와를 가보자고 장주선 가보자고 그래. 그래서 더 디칭이 돼서 어디 청구해 봐 뭐이노스. 지금 쇼로가 이부터 쓰면 그냥 사물라고다. 그 교래야도 요말데. 저저 근데 라면저 때문에 그들이야. 니를 라마 여서서다 뒤에 교표에 서버체제 이제 더 그래서 So verse number 16 says, if you regard all things as existing in virtue of their essence, then you will regard all things as being without causes and conditions. And so now here what is being done is Master Nagarjuna is actually
replying, or he's turning the arguments that were actually put towards the Madhyamakas by the realists against them. And so it says if you at close look, if you actually check how things exist, of course things have arising and ceasing and dependence on causes and conditions. And if things have some kind of an existence if something has existence by itself, then causes and conditions cannot do anything, because if it exists by itself, then the causes and conditions cannot do anything to it. They cannot give rise to the thing. They cannot have any effect on the thing at all. And therefore, a cause cannot give rise to an effect, nor an effect would come about in dependence on cause and conditions. So if things were to have any essence in them, so that is the meaning of verse number 16. And then the next verse also says, if things have any kind of essential existence, then actions and agents also cannot happen. And so effects and causes and agent, instrument and action, and arising and ceasing, and the effects will be undermined, it says. So all these things cannot happen, action and effect and cause, and cannot happen or cannot be existent if things have any essential existence in and of themselves. And then verse number 18 actually shows the Madhyamaka position, the position of the Madhyamakas themselves. And so it says that which is dependent origination is explained to be emptiness. That being a dependent designation is itself the middle way. And so this is actually what Master Nagarjuna is doing here is he's actually making clear the unique intention or the thought, the final thought of the Buddha himself, which is to say that he's making clear the point of dependent origination, the reality or the suchness of dependent origination. And therefore, dependent origination means that things are dependently established. And so here the term designation in the third line, it says that being dependent designation. So designation here, by the usage of the term designation, they're saying that things are merely designated. He's saying that by emptiness, we don't mean things to be non-existent at all, but we mean things are designated and dependently designated. And therefore, in dependence on others, things have their own identity, and then the actions are performed, performance of actions are there because things are dependent, and therefore, because things are dependent and actions actions can be performed, therefore, what that shows is that action comes about or is performed in dependence on other factors, and therefore there is no essence in them, the things, and therefore this is the middle way. And then verse number 19 refers to, verse number 19 says, there does not exist anything that is not dependently arisen, therefore there does not exist anything that is not empty. So anything and everything is empty of or empty of independent existence. And so therefore it says whatever is dependent is necessarily empty, and whatever is empty is necessarily dependent. And so
whatever is dependent is necessarily empty. And so this refers to everything, whether compounded phenomena, uncompounded phenomena, and our experiences and so forth. And regarding these two verses, verse number 18 and 19, these two verses from chapter 24, ideal and if possible, those who have come here for the teaching this time on teaching on the 24th chapter of Mula Madhyamaka Karika should memorize these two verses. And then whenever you do your deity yoga practice, or so those of you who have memorized this, those who know these by heart, of course you already know them, but then those who do not know it yet should memorize these two verses. And whenever you do any kind of prayers, whether it's deity yoga practice or guru yoga practice, then you should recite these two verses in order to meditate on emptiness, because right in the beginning of any kind of deity yoga practice, there's always meditation on emptiness. Therefore, rather than reciting some lines in Sanskrit like Om Svabhava Shuddha Sarvadhamma Svabhava Shuddha Hang without understanding any meaning. Of course, it may leave some imprint on your mind for the language, but then without any understanding anything, it makes may not be so effective. So therefore, by thinking along these lines in verse number 18 and verse number 19, you should make in the beginning meditate on emptiness and recite them, and then meditate on emptiness. And it will definitely be helpful in doing your deity yoga practice. And then also, when it comes to think of I am doing this and that, you should also meditate on emptiness of yourself by thinking along the lines which are in verse number chapter number 22 of Mula Madhyamaka Karika, where it talks about the analysis of Tathagata, where it says Tathagata is not neither the aggregate, nor separate from aggregate, nor that Tathagata is in the aggregates, neither that Tathagata is in the aggregates, nor that the aggregates are in Tathagata. And if that is the case, then what is Tathagata? So in thinking along those lines, you should apply those lines onto yourself, and then try to confirm to yourself that you, as the practitioner, you do not exist inherently, you do not exist independently, but merely that you exist by way of name, label. And so when you, of course, coming to the conclusion saying, after having thought on these verses from verse number 18 and 19 of this chapter, and the first verse from the chapter 22, you check who you are, and then what you come to is, of course, you don't find yourself within the body and the mind and all this, and then what you come to is that you do exist, but the way you exist is merely in name. And so this is a conclusion that you come to by default, and therefore of course, I myself do recite these lines from the verse number 24 and 22, and then meditate on emptiness. And although, of course, I do not have realization into emptiness, but I can say that I have a sense of feeling that if I could spend more time, I could have some experience of emptiness. Otherwise, when you do the deity yoga practices without understanding emptiness, without having any idea of what you are doing in terms of when you say, I arise into this deity and that deity from within emptiness and so forth, it makes no sense. And in the past, even great Indian masters have said
rather than your deity yoga practice helping to overcome and reduce your preconceptions and all these kinds of negative thoughts and emotions, it seems to, when you do deity yoga practice, and especially when you visualize emitting light and so forth, what these do is it seems to actually multiply increase your discursive thoughts and emotions, which is not what we want by deity yoga practice and by doing deity yoga practice. And therefore, if you can meditate on emptiness and then deity yoga practice, of course, what you do is first meditate on emptiness, thinking that you are designated and therefore there's no essence that you can point to as being yourself, and then you dissolve yourself into emptiness. And from within that state of emptiness, you arise into a deity. So having arisen into a deity, you again look at yourself as in the form of a deity, and then again do this kind of analysis into who this deity is, and you find that even as a deity, you don't have any absolute existence as such, and therefore you again confirm to yourself that you are empty of independent existence. And so if you do this, then what it helps is, on the one hand, it helps you to confirm that there is the conventionally existent I as a deity, yourself as a deity, but with that deity is not an absolute existence, but it is like an illusion. And so although the deity is here, but then there is nothing that you can point to as being that deity in the ultimate analysis, and therefore it's like an illusion. So it helps in that way. And of course, when you do the generation stage practice, that is what you have to do in terms of the ultimate generation practice with meditation on emptiness. And so, of course, most of us do deity yoga practice like that. And emptiness, meditation on emptiness, when you do this practice within the context of deity yoga, what you should think of is you are doing this practice, cultivating and the insight into emptiness for the benefit of other sentient beings in order to reach the state of omniscience. And therefore, the emptiness is usually termed as the mother-like aspect of the practice, and then bodhicitta and other method path of practices are said to be the further-like practices, and therefore you have to combine emptiness, understanding of emptiness, with bodhicitta in order to reach omniscient state. And therefore, having received initiations, of course, everyone likes it, and you should also like emptiness, teachings on emptiness. 약수들이 측세샤대하래. 도주요. 부족벌리다 도주샤면도 봐. 나한테 지라야 그러셔. 측세대. 상당한 측세 측징을 의미 됐어. 라지 개배 쇼데. 라지 개배는 저래. 네. 땡진 중앙 강에 뭐 되는 거 니지 시선. 라지 개배 측지. 라지 개배 이거 전에다 되게 저도 왔경연데 디더스. 뭐부 예배 정신전 강시 랑게等你 기 랑게 정신 냠바매바 좀바 스도다 랑세는是거다 참매숑의 랑세의 지선세야 참 랑세디 디 게스디 멤버체 다디다 디실샤베탈라 참매의 랑세 샤인 거 알아 다 안데 디그 랑세세디 뭐부 예배 정신전 다 예등의 최지 랑게等你 기人心也不是吧？我不觉得对人心的，我不夸起认定的这个，实际上有定的有的相应的话，团结我的有的。我不越被人心讲可惜，让给等你就让给人心，也不是不听呢，越不越被吃，像橄榄样对吧没精神，让给人心，对面就让往个真的样了，但究竟的。차지 주고 말아. 뒤니 저거 패닉 영식 말아. 진짜 되게 쉬어야 돼. 그러니까 예만 집에 셴 갈라요. 떠바매 진스. 깨와야 매버 대치는 뭐 정신도 잡아 캐 랑바나 땡진 저번 중 예바 갈란죠.
대지 켜 코네 런신의 잡아 니도 캔랑바 나 남바 탐셔도 ngo분는지 땡진 잡은 중월라 너바 쳐봐 요로스 다 ngo부 런신의 잡아 캔랑에기 떠루디 아니 땡지다 땡중 아니 다 가서 그래 그게 땡중 캔랑이 다 캔만서 다 가서 그래 다 땡중 남산 좋고 말이스 어디 숨겨래 다 되기가 이게 개등은 정신이 여버 줘서 따잖아 대단한 뭐고 정신이 뭐 켜다고 저 송샤고 더 들도 디서비스도 비슷하고 디디디디디디디디디 비슷해 매드는 줄라제데 다시십시오 돼 So just a bit of things that was left from the previous one. It's on it says that by memorizing the two verses from this chapter, of course you don't have to give examination to me by reciting in front of me, but when you recite it to yourself, you just may think that you are actually sitting in front of me for an examination, whether you know these verses or not. And then regarding the commentary to Mula Madhyamaka Karika of Master Nagarjuna, the best commentary is the one by the Prasanapada commentary, which was written by Chandrakirti. Of course, Buddha Palita is a good commentary, but it does not have much qualms and questions and answers raised that much, but the commentary by Prasanapada does that a lot, and so it is the best commentary to Indian commentary to Master Nagarjuna's text. So in Prasanapada commentary on the 8th chapter, Master Chandrakirti says, actually has an objection against those who assert self-defined characteristic in phenomena to be at fault, committing the error of actually not being able to assert that things can be brought about by the causes and conditions. Because if things were to have any, he says, if things have any kind of essence in themselves, in and of themselves, then causes and conditions have no function to give rise to them at all. So, of course, when we talk about this term, the self-defined characteristic or self-defined phenomena, it may be slightly different from how it's defined in the Pramana texts. And so, where things are said to be of some kind of be able to do some function, and not precisely meaning that things have some essence in themselves, as it is posited or asserted by some other realists. And therefore, Master Chandrakirti says that philosophical systems where the essence in things, independent essence in things are asserted, they are not able to actually posit things to have any conventional existence. They are not able to assert dependent arising nature of things at all. So for tea, 다 배수 숙쇼. 배수 숙쇼.
영화야다. 줄 사러. 줄 사서. 사서. 다 지내마. 어디지? 추 개봉 가서라 난게 드야디 따파 난게 바로 로제 다디 개진 디금 메도나 중음에진 지금에 파괴된 바 시부는 쫄면 타원요 땡진 중 뭐이나 동네여 봐 갈라죠 당연한 저변은 통주코라 디둑세니 여대버지 다 디디 그 주도 견되는 연구여봐다 현세리 라 미류랑 차샤네 그 주도 견되는 두셔봐 뇌지거바디 주도 견되는 두셔봐 주진기 주어라 때네 아니 데뷔 모스네면도 쳐트라지 나바 줄기 야 나바 줄기 신셔봐 되게 주체니 야 대래 중에 랑제디 야 따서 만다지 야 디 네고리야 조르 마다숑데 디기야 데부스티 인드네 야 마다마다 용데지 다 데사몰로 거간다 균제 땡중 코라 가는 로데도 와 디디 벤드지 쳐디디 뭐디디 저장 진짜 인도 내가도 통실을 해도 인도산에 딱고 괜찮아 라레바다 샤나 때에 이모도 싸고 통실을 해도 되래 저장 개지 아니 모니지 두디 그다음 샤나 때에 봐이나 아니 파괴된 것이 샤도 말에 서트는 마찬가지네 다디 메자동에 숨버데 정신이를 여마인스 정신래니 여인은 지식군도 좋아요. 지식 동네 내절로 군중 여바 마이노. 동네 정신 기여로 고바 여바 마이노. 정신이니 용내치 고랑 너바 쳐바인. 나 람라 정신 연네 고바테바 민주지. 지들 람데 검전에 최지 정신 여마이. 강서 동네 군주도 고바 여바 마이노. 람지 동네 고바니 컨시 토번 좋은데. 개지 정신 니기니 용수시바 마이노. 되네 지들 정신죠. 다가다 대바시부터 밑에부터 쏘는 거야. 땡중그 대코나니 캠마라와 얘네 간다 모니 유튜브지 샤베이나 얘네 뚜루 샤싱 말이 뚜루 샤마시나 얘네 디디 아다 준저기 땡중 샤소고 말이 있으니 호다 진짜 인도니 땡시테고 말이 영시신도 미롱 정신 영수 집어인 제부 정신 니기니 야 토바메 바칸인데 지도 토바니도 줄었어 제부면은 되는 좀 다들 뭐 대담면은 긴두미 파괴 되는 애들 담배 취하게 위험한 취하다 긴두 위험은 산지시도 이거 취지 산지 청주로 마대바에 타와 취지 신산으로 마대바에 타와 취지 정신 이게는 산지메바 강인데 청주절로 청주치 자연 청주 통민주로 순간 저 통민주로세 다디 거두기 즉색 어디 네 즉색 타게한테 저버리 대중기 강로 동반이를 해서容易 강로 동님을 해서容易 주사 되나마 저버견이 강로 거부터 저 정신이 동반인데容易달라 지금에 받다 저容易로 지들잖아스 강기철 코자니 땡진 저번容易로 동반이 제샤데스 정신 매번마다 우모별 루기 동반이 있어야지 땡중 그 대권을 쓰게 하래스 따뜻하게 쉬스면 봐 땡진 제벌은 중앙로 동반이지 자데스 다이너도 동배 된디 땡진 제벌 중앙사지 안돼요 동반이 있어야지 극중인간에 가보셔 그러봐 다디 우모부 지야 더 들어차대요래 랭댕기 서비스 소요래 매바가 왔으니 세거든 소용도 봐 디인국에 그 남도 태가를 쬐용해디 뭐인가기 태가를 쬐면 도와 양고직 태송식 안 내대 할 수도 와 내가 나발로 샤인드잖아 가서 깍섬치마도 가게 시작이야 말봐
세상에 넘겨야 돼야들이 지지 야말에 매 당소리 슬라나 좀 뒤지기도 와. 대다 야말에 대 슬라베이나 대다 야말에 슬라나 찍다 바꿔버리지 현직 여바를 지금 고용도 뭐 인가사티. 나 가서 극수를 최신 평형지. 로를相当 채수도 와. 야말에 선에 각서 깡섬디 샤윤디 로리야 남도 계세 실디 되고 싫고 떨어져서 와. 대단한다. 동리스는 메가로와. 그 주니 동반이 각서 깡섬 되셔. 봐. 다뒤 된데 가르스로나 댄신 잡아 주어레스. 댄중의 수ring에 되기 동반의 수리가 말와. 다 동도 댄중세야디 대한민국 유유제 저저저지 니다니 무수 남자 영주이 전도 세바 말라싱 세송샤디 저저저지 서로 아니 무수를 따야서 근데 말이지 다 안도 되기 시작하겠다 동부 댄중 전도 샤르스 돼야디 댄중 동부 전도 샤르스야디 다음에 잡아 쏘니야 저 댄중 참여돼 영도안에 벽에 시행해지기 이런 어떤 용비하리 저다 간다 와도 송샤 강대치를 코자니 댄진저번 용어로 동번이 있지 마데스 대실 강로 동번이인데 용어달라 댄진저번 용어 용라스 다 더번매베 랑게 주베 동어리스 댄지그 정신지 인베 인도 아니 더버디 타버다 더버디 타버이나 아니 저부줄로 담버디 저부줄로 때버디 태그로다 주디에 저부로 때쟁에 저부디 줄로 때베 뚜루지 디타네 아니 저부 라랑게 주데 겐 뭐도 타네 용가지 야 댄중디에 때 태그로 뚜루고 매나 댄중 용말와 서딘데 인도 강강 깨라 라레버 대저런신 기동시 세송자 대저런신 기동 숨문데 야세메 숨문 들려 야세메 무슨 지식이 있어 송샤고 상수우 스타바이는 배지를 해야 돼. 교도 깨는 데는 요나 되고 그래야 돼. 되고 요도 이르잖아. 그 편주 때네. 딱 랑고 모두 주고 마도 봐 랑고 모두 줘야 되지. 과정도. 다들 수시로 제인데 랑고 관에 주변 땅 이르잖아. 되버스 타버래. 되버스 타버인서 균제된데 타버. 또 동고 댄중 전도 해야 돼. 그래서 어디 다들 지들셔나 해야 돼. 어디 강로 동반이 용어들라 댄진 저번 용어라. 강로 댄진 저번 용어들라 파베 담바 시원로 용어로 지들셔나. 강게실 댄진 저번 용어니 동해도 교지스. 교도 깨는 때네. 편수 때네. 동해 사죠. 다 동해 지중라고 주네. 야, 때네 샤마도 못 봐. 그러나 아니 동네 대화를 때에 서로 대화를 때는 동네샤 해지를 봐 동네 지중 상물로 그 때는 샤지마도 매딩하지 다조 안다 급대 동네 댄지도 먼저 정신이 뭐 인도 동네 정신이 또 인도 동네 규진을 때버디 아니 타버레스 동네 규진을 때버 타버 인도산에 동네 지식이 주더라 동네 군주 중에 군중사도 타버레스 제너가다 동네도 댄진 잡을 중원이 동네도 규기스 댄진 잡을 민주원이 마이너스 텐 정신 매배 동벌 요로세 다디슈데 동네 연하니 동네 군중화당 고규 도군시 다 예바나 된 거야 대 가서다 말이다 등각배 고버지 예죠. 다들 그들 조조데 가서 우리 벽에 직사한다. 군중사 머리버디 아니 친지로 떠고 임버디 다 직시하고 봐. 친지로 떠고 임버디 녀모 친지로 떠고 버렸을 때 저거 말에 친지로 임비 인루고 짜고 봐. 나디 그 인루로 친지로 떠버지 셰발라 인루디 직냐라. 찌시버가 신네. 고아차고 인루를 고아지 샤바이나 델지로도 짐베 떡바디 아니 가서 우리 벽에
진실로 로이버지 시그로 ene kuni zindang gyawa yinpa chik shen yung kruwa. Ene nashan nashan yinpa shi kruwa. Ene jikshu le gyabden mewa, jikshu le gyabden yawa yin tu zane, ene kumsin bezo gyama la me tubi lo shin tu zane, ta kuyo. Ene denzin da ko naba jen lo shuk chakbu chik komna, ya kombat be kazo shuk chilun ra yido shi tong yin tu zane, ene denzin sayadi serong yinpa chik. Ene nyene denzin semji rangshin la shuk mewa. Ta di dima tu deni yundu, ene gokten saji dadi yasar yasa machi tayanduwa dunghe yanani dunghe kunjung dang dunghe ngokpa dang dunghe ngokpa nzhiba lam rungwan gyuro teshi dunghe yonsu sheba da kunjung wadang gopa ngandu chawa da lam gopa ya rungwas da dinma da loga kimda da dedebi da denshi she yindu zane denshi yeba yindu zane ene drebu no yana drebu la naba da rungwa drebu la naba da yanani shukwa dajang rungwos. Pakwe dambano yana 담배 쇼장 rungwan gyuro. 담배 쇼다 gindu yana ni sanjayang rungwan gyuro sayadi. Tishi kunjo sungya rungwan gyuro sayada di kachum shibshiri sha. Namzhi naliya tabada tabshi kibo zhuya ribu gogo di chasang jigi tachiba 정도야 kashi kagore. Da didi jani chibayina da nganya tachiba jigi. Sa dini yindu 그다 짬도 남다 귤이 참여 장배 짬도나 귤이 집어라 디스 제대로 로를 샤고도 자 드리 인도 저기면은데 그래서 지금 제대로 했어요 드리 인도 산에 응원도 쟁은 나리야 심지보다 담마당 선생님 남주순 주주셰베 최니버스 말이 담마 시행이 다 전이바 심기버디 람징오 심지체 대탁시 담마샤바 슬르디 담마 림버디 조던 담반담다 산자라서 군조스무스 시기도 또 고버 따라르시디 조던 사디 조어랑 오 담반이런도 담마 슬르디 땡이디시 땡이고 과외 땡네 조어랑 미고 담바시스야다 이네 담바시디 조용도 다 안데 디기다 사고 싶도 남들 들을 사고 야마리 다지 사고 싶도 단 될 때네 대 구조스는 돼 에네 담아사데 겹송기 되데 딘시 콘에 다 최근조도 조용기야래 대단해 에네 기구조도 사제구조 조용기야 딘지기다 세매 장배 짬조 짬보지 중소나 그다음 에네 겹로미버 디 제수셔야지 러비운데 에네 천딜러 미션바 치마를 미션바 너는 천딜 나셔도 와도 치매 나셔도 어디리 내용도 그래서 주던 담바 남는 사제라서 군조스 마신 애니 튕진 애니 용수 명예다 지 튕진이 장하던 것을 소디도 주야 다 도스 내용도 근데 지금 나올라는데 전에 애니 통보보요 통람도 애니 공보보요 공람 것도 전에 애니 가데가데 바라삼 것도 부디서 하세요 애니 용되게 세상가 산지기 담바 지 고차야지 땡중이 대코는 때문에 얘는 뭐냐 전에 고차야지 때문에 이 말이 신달 이시선도 대하면도 시험도 봐 얘네 어디 들으시죠 지켜주시 따고 도모도 따고 말보다 전화하던 다시 So verse number 20 says, if all these were non-empty, as in your view, then there would be no arising and ceasing. It would follow that the Four Noble Truths would not exist. So His Holiness actually read through from this verse number 20 through to 32. And then he read the commentary in Prasannapada by Chandrakirti. And so regarding verse number 20, what it means is that
And everything that we in empirical experience, in our empirical experience, like our body and the external world, the causes and conditions giving rise to the effects. Of course, we can see that the effects come from causes and conditions, and therefore everything changes because of the being the result of causes and conditions. And once some causes and conditions have given rise to their effect, that effect in turn goes through transformation and changes, and then finally they change, and then again another result or is brought about by that. And so in this way things always are in a flux, and therefore effects and so causes and conditions giving rise to effect, and those in turn giving rise to their own effects and so forth, transforming, and so all these things are something that we can see in our experience, and therefore we can see that these experiences, these things are dependently arising. And then verse number, and so it says, if things would, because things are dependent, but then if you say there is still some essence in them, then what would happen is that you would not be able to assert the Four Noble Truths, the Noble Truth of suffering, the origin of suffering, and the cessation and the path. And so not accepting dependent origination means you can't accept that things have no essence in them, and therefore you cannot prove the Four Noble Truths. And then 고가 본래부터 존재한다면 존재하지 않고 자성으로 온전히 존재하기 때문에 수료론자들의 주장으로 자성으로. And so to go through the commentary by Prasannapada, what the commentary actually is talking about says is that for those who are able to assert that things do not have any essence in and of themselves, for them the emptiness is feasible. So everything is feasible, as it was said earlier. And so how is that so? It says so Master Chandrakirti says that we assert that what is dependently originated or dependently arisen is empty, and therefore for whomever the emptiness is feasible, for them dependent origination is feasible, and for those who for whom dependent origination is feasible, for them the four noble truths are feasible. And then he, so what is being said here is that emptiness, when you say things are empty of inherent existence, the emptiness is said to be something which is a negative phenomena, which is in turn within the negative phenomena there are those of the non-implicative and the implicative negative phenomena. So emptiness is a type of phenomena which is non-implicative. So when you say things are empty, so that emptiness does not imply anything else as such, and therefore it helps to actually curb your discursive thought as well. And so when you, for example, when you say there is nothing here, there's nothing. By that expression, you are not implying anything, but you're just rejecting the existence of anything there. Whereas when you, if you, on contrary to that, if you say there is no, it is something is, it is not here, but then what that shows is that it implies that the thing is not here, but it may be somewhere else. And so, but emptiness is not to be understood to imply anything. And as such, but it's mere negation, and therefore when your mind is absorbed in emptiness, that mind is not going through any kind of discursive thought at all. No other conceptions arise from that, and
And so dependent origination and emptiness, of course, are here what is to be understood is that emptiness is a mere negation of the object of negation, mere rejection of the object of negation in things. And so that is the meaning of emptiness as well. And so when you say things are dependently originated and therefore they are empty, and also on the other hand, when you say things are empty, therefore what that means is that things are dependent originated. You are not actually, strictly speaking, when you say things are dependently originated, that expression doesn't imply emptiness as such. And when you say things are empty of inherent existence, then that in turn, that also doesn't imply by the expression itself, that it does not imply dependent origination as such. But the subtle dependent origination, of course, means that things are empty of inherent existence, which the Madhyamakas are able to assert and accept, which is not something which the other philosophical traditions within Buddhism also are not able to assert, that subtle dependent origination of things, referring to emptiness. And so emptiness and dependent origination, because things are empty, what that means is that they do not have any independent existence. So when things have no independent existence, then of course what that means is they do exist, but the way they exist is by depending on others. And therefore, since things are dependently related and dependently arising, therefore the effects can come about from their causes and conditions, and causes and conditions can give rise to their effects. And therefore, the teaching on emptiness is said to be a marvelous teaching and something which is amazing, which the Buddha has given. And Tsongkhapa says in his praise to the Buddha for teaching dependent origination, what is dependently what is dependently conditioned is empty by nature. What depends on conditions is empty by nature. And so what more marvelous instruction can there be than this? And so here the absence of independent existence is what you should understand when you say things are empty by nature. And therefore, when you say things are absence of independent existence, they lack independent existence, what that means is that they, for someone who can assert that, who can accept that, then the relationship or dependence on other things is feasible, and therefore, or dependent origination of things is also feasible. And therefore, the arising of suffering from the origin of suffering is feasible. And Master Chandakirti and so Master Chandakirti says what is dependently arising. So since things are dependently arisen, therefore suffering can be posited. And in something which is not dependently arisen, then suffering cannot be posited. And therefore suffering is empty by nature. And therefore, what he's trying to say is, and so for someone who is able to accept dependent origination, for them, then for that person, suffering is something that you can actually accept. And of course, within suffering, you have a very intense kind of suffering, and or very small kind of suffering, little suffering or big suffering, and so forth. But suffering is because suffering is
empty of inherent existence. Suffering is inherent. Suffering is absence of any essence in itself. Therefore, what you can understand by that is that it is dependent, and therefore, by dependence here, what suffering is dependent on is the origin of suffering, the negative emotions and karma and so forth. And so therefore, he says, Chandrakirti says, if there is suffering, then of course the origin of suffering is feasible, and because of the suffering, because of that, then the cessation of suffering is feasible, and therefore the path which actually leads to that suffering, cessation of suffering, is also feasible. And therefore, there is the understanding of suffering and abandonment of the origin, and then actualization of cessation, and then cultivation of the path also are feasible. And so when you talk about the origin of suffering, of course, the cessation of suffering is feasible, means that how it is actually put an end to, how the suffering is put an end to, is by actually understanding the reality as it is. And what we actually see is the opposite. We see things having some kind of independent existence in them. But then when you actually search for that independent existence of things, the independent nature of things, you will not find them at all. And so once you see that things are dependently arisen, and therefore there is no essence in them, then the reality is understood. There you come to the you gain insight into that reality of emptiness, and because of that, this erroneous view of seeing independent nature in things it can be put an end to. You will recognize it, and therefore the self-grasping can be seen as having no valid support from any valid cognition, or nothing can justify it's the way it's grasped onto some independent existence. And therefore you will see also that the defilements, the self-grasping itself is not in the very nature of the mind, and therefore it is something that you can actually eliminate from the mind stream. And in this way you can see that the Four Noble Truths that comes through the path, and therefore the Four Noble Truths can be asserted to be existent. And and therefore you can also once you are able to assert the Four Noble Truths, you are also able to assert the Three Jewels. And so when you say I take refuge in the Three Jewels, what is important what is important for us is to understand what the Three Jewels are actually. And so one should actually know that without understanding emptiness, there's no way you can actually come to the conclusion about the Three Jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, to be true in a logical way, based on reason. And you cannot have any kind of valid knowledge to base yourself on. And therefore, understanding the Four Noble Truths is very important. And as it is said in the Abhisamaya Alamkara, where it goes through these lines mentioning the bodhicitta and the instructions on the path and so forth, and within the instructions it says the practices and the Four Noble Truths and the Three Jewels. And so what you understand by that is, of course, in the Pramana Vartika also there is a way to prove the existence of Buddha and so forth, but then here the logic is more profound in because you are talking about the empty nature of everything.
thing. And therefore, but you understand the two truths, and based on the understanding on the two truths, then you also you bring about the understanding of the Four Noble Truths. And then, based on the understanding of the Four Noble Truths, you also come to the conclusion that three jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha, are possible. Because by understanding the Four Noble Truths, what you actually understand is that the Dharma is true. And therefore, if the Dharma is true, then it is true also that it can bring about a Sangha. And if that is true, then the Buddha can also be visible. 대지들은 종어이 동반일을 뇌치강 지진바의 탄연의 꿀렁 넣어버리면서 정신이 무동지 가져다 되베이나 탄연 참으로니 저시 저 마시고 연구를 되고 말이지 제니 다들 동반일을 뇌치나 자원지양 매주신 것이 송반매배 자원주 미치바야 제벌주 정신이야나 되다다 제법보 때문에 라왕가 더 주요나 자원을 되고 말와 미치바야 제벌주 되는데 미치바야 제벌로 돼야 자원도 만들에 미치버디에 뒤에 있는 제법을 샤트야 대신도 정신이야나 조안함 러시아는 로안은 마제바다 망가다 특수도는 내주신스. 그리고 러시 주민 때문에 땡지때도 저만이 쓰송다들이. 마제바다 망가다 특수도는 내주신 내고 나서 자원주. 계속 동바 유면은 마토 토벌 자와탕. 동에 다시 내다는 연모탕저 뻥매. 관계 땡진 저번 중 통원되니 동해당 군주당은 고바당 럼니저다 통인. 파베 때부터고 시셔도 루드시고 니스시비 루드시고 니스시고 오스 와다 라지 니스시고 초수 So once you understand the way you go about with the practice of taking refuge in the three jewels, based on reason, the understanding, then when you take refuge in the three jewels, what can happen is that you will not be attached to the pleasures of this life or the next life, but you will work for the enlightenment and for the benefit of others. And therefore, the practice comes through on the basis of the Four Noble Truths. And so you will also cultivate the paths that lead to that. Otherwise, without understanding the Four Noble Truths, you would even if you may do Dharma practices, it would all be mere blind, based on blind faith and not reason based. And then. And so verse number, His Holiness just read through verse number 33 to the end of this chapter 24. 그래서 이러한 것을 서로 상호 의존해서 연관되어서 일어나는 연기를 본 것은 바로 고집 멸도의 상품, 그러니까 진열을 본 것이다라는 그런 의미입니다. 그래서 여기까지 성현의 진리에 대한 고찰이라고 하는 제24품 간 4제품을 마쳤습니다. 자, 다 상제에 책에 나라. 지금 대바다 눈버서야 되게 하다 다치를 쳐대. 냠내지 한번 90 정도 알아. 장주 셈성에다가 누번이 되는 정도가 들으려다 지금 대바다 눈버도 지금 들으셔야지. 싫어고 쳐도 과래서. 나는 유시다들이. 나 싫어고 쳐도 셔서 싫어도
뭐지 메다고도 싫어서 내 연구야래 동양어시에 싫어서 연구를 때다 쪼쪼 때리셔 땡중고 때 거는 시 싫어디 다 태버집을 나올래야 니지 뭐 통다 벗어도 계속 송원난시 동리가 다와데 가시고 그게 통다 벗어도 계속 패지래 토만 낭배처럼 태존상에 지기 되게 쉽지베 농타는 시리 낭배처럼 태존상에 지를 땡중고 때 거는 시다 리세조조 제베이나 지 그로즈 상과르도 다 들게서 보나 퀀텀 피직스 해야 돼. 퀀텀 피직스 해야 돼. 이게 지 그게 다른 자니 미니야. 애는 거라 지 그게 탄년 딱 배고네. 여바라고 지 가도 샤이고도. 자 디디 쟤네다 싫어도 쟤쟤쟤쟤네. 딘중 때문에 사실은 인도잖아요. 다티 가서 강식 쓰지 소원이 텐트도 말라면 야와 땡진을 가지고 쓰신다 뭐 다른 데 써야 되지. 담배나나 땡진도 싫어나나 땡지시바니 지대나나 겨우 오무시 표준 레벨을 키우진 신지민 전 송자도 되지. 아니 고아질리기도 봐. 그래서 딘데 인도잖아요. 신의 산재에 처리야. 담배는 주시는 담발을 이진입에 따도 강화해서 소원한 신식이 담배는 주시 인도잖아요. 대등에 담발이야. 이질이야. 대발이야. 참에 기분이야. 제 독성도. 다? 주지 검례돼서 삼님이 저거들이. 그래도 투지 뭐 컴퓨터 상계인다 산지고 도구스로 투지 뭐 컴퓨터 연구 컨스펙 그리 시도 컨스펙 그리서는 그냥 샤도 가고도. 라야. 다 슝디도 막 제니도 세상을 담배이나. 아니 안도 대샤마타고나 신게 담바시사야 돼. 서버로 소용도. 다 담바시 서버로 차이는잖아요. 군조숨 써야 돼. 서버로 차용도. 아니 뒤접 안데 예버디 즉 서버로 차용데 아니 랑그 셈이야. 소시 때베이나. 감대신님 보셔야 돼. 그래서 다다 다 뒤라만 써야 돼. 산제슈 긴두셔야 돼. 주심배 산제슈 긴두르자. 산제슈 긴둥이 아니 칠레 죽서디 랑그 감들주. 랑신이 회사 인도잖아요. 칠레 죽어야 되지. 아니 랑신이 또 셈 랑신이 매봐. 루르베 쯤에 쯤마다 잡아마도 랑신기 남을다고. 이리 전에 사무실당인데 감대신이 대강 상등도 와. 감대신이 운도 장배원도 쳐지. 나 라메드 된 손샤지 용도 와. 자 데이터네 아니 감사야 돼. 대대변에 감 지지도 주변 내걸로 정주셔야 돼. 제 연도 지금 애노 두겹어야 돼. 댄댄의 여댕이지. 그 참여 좀 대박이야. 대단해. 아니 아주 동리가 따와던 데니 감듯이 무서야 지 거로 차이도 자네. 아니 저번 제롱이 버들이 인도 랑기에 아니 저거 봉로이 봐. 저거 봉투야이 봐. 근데지 통연데 아니 타바더니 걸로 내용으로. 봐. 타바스의 그리짐이 배 너구나 대제 다디 토셔스럽네 다 드르지 인샤샤 야마레 다 타바스 들다스 7월 무조자면 저 덕신 로질 계시면 저 타바스야 돼 심딩이 쯤은 취진수 다소면 취인데 근데 타바레 샤인도잖아 다 동리가 다 되게 타네 사무실 거용도 저 진리인데 타바 못쳐 아니 타바 못쳐네 타바 되니 타바스 왜 이나 뉴몽기 샤와도 요도데 크도 들리메도 다 뉴몽 방배 잡아주는데 다 타고야지도 와다 소수 루트도 못스 난 루트만 되게 좀 말했다 루트도 못 듣게 저래 마도 좀더 루트야 요도시기 그 디지 손하면 내가 임베스 송샤들이 그 요거를 해야 되지 그 땡중에서 요거를 요래 요도견을 뜨요래 요진지 제가 줘요래 근데 얘들 다도 사무스당인데 아니 타바되니 걸로 내려야지 타바되니 걸로 내리잖아 다 타바되니 왜 삼배 민주 삼배 주셔네 현실시도 저발에 도와대야 세송한 신기 아니 지금 싸워서 내는 심지집이 띵인지 좀 해야 되지 아다 타바되니 지금 못 이기고 있는 거야 이주 쳐봐줄 라랑 그 흉내 송셰베 트림 송기야리 가지 쳐봐줄 라랑 그 흉내 송셰베 트림 송기야리 봐
니주도바를 용되게요. 개와 주도 예배 소리지. 심지어 되지 예배 소리도 야. 안도 심지어 되지. 그래서 남바솔에 이슈 쳐버지 심지어 되지 마음으로 시도가 안다. 제세 다 이네 디디 지름지어래 다가도 지서도 맞으면 무지비 최저주나야 삼댕이냐면요. 다 다가는 신기니 시라가 나버지니 상동 공야 용비야래. 디네 디디 그 탈배주를 놓도가 말로 가르선 탈방 거였은 게야 말이라. 탈방 거면 뭐 쓰지기도 하네. 애는 타봤더니 이걸로 집에 있네. 꼭 가고로 왔다. 다 타바 참여 주지. 딱 고르 봐. 딱 탈방 모르고 째네. 다음에 다 저스니 타고스네미도 가다이니 째네. 애는 그게 뭐불러. 딱다 보게다. 라트야 유도지. 다 시작으로. 저 드리지기도 타버지 뭐였으니. 타바 대통령이 사베 심배도네 추증송. 대통령이 사베 심배도네 띵진럽. 제인들자네 사고 추증질러 봐. 사고 띵진질러 봐서 사고 러봐서 용기하리. 러봐서 못 이걸래요. 다 러버시니 부디 사고 러버를 조졌다. 지도도 다 지도다고들 투용도. 지도에는 지도다고 뒤여제 신내가 차도 전에 힘들잖아요. 맞아. 그래서 지시 3대장로 거의 싸워주면 누가 마통신 신내 람단대회 시럽기 지점자의 영어 미도베스 신내 람단대회 돈유도베 시럽 거제지기 영어로 표현해봐 이네 돈유도베 따가 치지 말고 뒤를 껴이네 뒤 영어 봉투 말이지 그다 다음은 그런 적으로서는 인루 푸다체베 시럽디 위험이 신내 따라 껴내니 가사 타저 우메르베 리베 천년기 탄지 믹스 탐지 지시베 취시제베 양베 시르기 디니도버 로드 갸브른세 세네 다 통람 토야다 이는 권론 다디가 다 졸람 통람 권론 순다디 용도 다 들으시죠 사두스 베르샤베나 패징에르 산제베 최나리야 고도 산제베 최 차롱 지경을 용용보도 라치부시 되고 있어지 라치부도 접사서나 엔드네 그라 타다는 것이라요 어디 이내 거라 이내 거로지 최티야 소리도 와 터두고 레스디 뒷니 방배 아니 추기고사 디체 라 다들 처자심 무슨 그게 왜 있는 처자심 처자심 그게 왜 있는지 심정의 장단냐베다 미국자셔 심정 아니 터두 경거세 연대 군dengi 나가다 방도가 연대 자셔 산지고 막 대토야가 채도 탑식 람 타예버지로 넣어야게 너는 빠도 본다 시스니 리지터나 소나 시지 되게도 하는다 람줘야지 상당히인데 에 산지고 막 써야지 그게 타다는 것이라는데 이네 두시 세와지 제대로 또 라티 제모 사고도 세와지도 못 와. 사실이죠. 나중에 인도산에다 돈이 나와서야 돼. 터다 봐서 계셔. 레스 로트 하면서 저도 도마 돈이 다 쳐쳐서 바로 남근 내걸로 있네. 딱 뭐서다 방자 방배 자원 쟁에디 돈이도 따와 냐지고도 잡아도 와. 봐. 산에 살 포야 돼. 냠샤급을 포함해도 제도걸 포금도 와. 저상 그 돈이 다 쉽게 계시면 그래서 남긴 내걸로. 다 타를 로바타이 된지 나 라메 계시면 로바타이 된지에서 아니 진도데 계시면 그런 도시도 땡이서야지 돈이 무슨 도배 다 냠샤시 차다 냠샤이시 땡안에 아니 시리 방배 기진 이버들 아니 추구스 이시슈 유구스 차로도 그래서 돈이 다와도 통다 방송에 뭐 개정 차되게 이거 되듯이 사다 돈이 다와도 슝 그다 슝기 단주고 나네 슝기 개고도 다 자시를 엔디 공지티체 다들 지금 산지에 쳐버지나 이 다서 여지 쳐버려 죄송 나 오면 다와서 다른 걸 지금 샤샤는 또 용으로 봐 그래서 우주 교과서를 샤티 불교에서는 이제
And so, Rinpoche, as Buddhists, and we of course engage in extensive path, which refers to the practice of the method part of the practices, such as bodhicitta and so forth. Of course, bodhicitta is that aspiration to reach enlightenment for the benefit of all sentient beings. So it is the state of mind which is complemented by these two aspirations. One is aspiring to reach Buddhahood, and then in order the purpose of that is to reach to help other sentient beings. So you have the aspiration to help others as well. And then in Mahayana, of course, that bodhicitta and the method path of practices must be complemented by wisdom. And so in Mahayana, it is even said that the compassion is very important in the beginning, in the middle, and even at the end of one's culmination of the path in Buddhahood. And for someone who is not a Buddhist, for example, even like a scientist or somebody who is skeptical in the beginning, what is going to actually help is not talking about the three jewels and so forth, but then the teaching on dependent origination will lead them to understand the teaching of the Buddha well. And so when it comes to teaching of dependent origination, of course, even in quantum physics, when the scientists actually observe the things, the waves and so forth, they find nothing to be absolute at all, and therefore this kind of points towards the fact that things have no intrinsic existence. And therefore, Lama Tsongkhapa says in the beginning of his praise to the Buddha for teaching dependent origination, that I pay homage to the Buddha who has taught dependent origination by seeing it and by seeing it and giving teaching on it. And so, and then he also goes on to say that dependent origination is the ultimate teaching, the highest teaching that the Buddha, amongst all the teachings. And then the understanding of emptiness, the wisdom, realizing that is the supreme wisdom. And therefore, what we have to be able to do is understand the teaching first, and then on the basis of your understanding of the teaching of the Buddha based on dependent origination and so forth, then you should actually gain certitude in the authoritativeness of the Buddha himself. And so this comes, and then your trust and confidence and belief in the Buddha will be a reason-based one by called understanding the teaching of the Buddha and teaching emptiness. And then, of course, in Brahmanavartika, Dharmakirti says the reason why we can consider the Buddha to be, I mean, the reason to prove the Buddha's being valid or authoritative person is because of his having cultivated great compassion over eons and eons, for eons and eons, and having reached the culmination of that. But merely by using that reason, how will you actually try to prove that by cultivation of compassion, the afflictive emotions can be overcome, and then also the obscuration to knowledge can be overcome? And so it's very difficult to just basing on that. But when you base your understanding and reason on the understanding of dependent origination, therefore that things have no intrinsic existence, that is more powerful reason to prove the omniscience or the authoritativeness of the Buddha. And therefore, by understanding the dependent origination of things, the teaching on the Four Noble Truths also comes up as something fresh and alive. And then also your
or practice and understanding of the three jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha, also become very fresh and alive. And therefore, when you see that three jewels are possible, there's this possibility. Of course, you have the three jewels as the causal refuge. The Buddha, Dharma, and Sangha. Buddha as the teacher, Dharma is our actual refuge, and the Sangha as our helpers. Of course, they can be these. But then when you look into yourself, of course, you also have to be able to see that it's a possibility for you also to attain those states. And therefore, in Mahayana Uttara Tantra of Maitreya, he touches on what called on 7 Vajra points, beginning with the Buddha and then Dharma and the Sangha. So these refer to the causal refuge. And then, in dependence on these causal three causal refuges, then what you can have is the enlightened activity of the Buddha. Actually working in you. So how does that enlightened activity actually work in you is because you have the Buddha nature within yourself. And so because that Buddha nature, or the essence of the Buddhahood, is within yourself, the activity, the enlightened activity of the Buddhas can also work for us. And then once that happens, then once the enlightened activity or the blessings of the Buddhas and Dharma and Sangha can happen or work in you, then what can happen is you will be able to develop the paths within yourself, experiences within yourself, and then reach those that of the enlightenment for yourself, enlightenment yourself. And so here, in order to reach that enlightenment, we have to combine the understanding of emptiness with that of the altruistic intention. And so the possibility to overcome can be seen when you by combining this understanding of emptiness with the possibility of liberation can be seen by understanding emptiness. But then this also have to be combined with the altruistic intention. Otherwise, it would be just like when you say. When you think about liberation or enlightenment, without understanding the possibility that things are empty by nature, therefore there is a possibility to overcome the negativities in your mind because they are not in the nature of the mind and so forth. It would just be like sitting in darkness and just making wishful thinking. So this cannot happen, of course. And so liberation is something defined as the dissolution of all the defilements in your mind, all the negative emotions in your mind, dissolution of them into the very nature of the mind itself is seen as liberation. And so, of course, it depends on your effort. It cannot come, you cannot make wishful thinking to reach liberation, but it has to come through your effort. So it's not only to say that liberation is possible, but it is what you have to get at is that it is possible for you if you put effort in the path, and therefore renunciation within the practice. Of course, you have the practice of the morality, which is to avoid doing any harm to any sentient being. And then, of course, with regard to the practice of morality, of not harming other sentient beings, of course, it is also done by Christians and Muslims and other practitioners of other religions as well. And then, with regards to the Bodhisattva practice of not only morality, but the morality of gathering virtue and morality of serving other sentient beings. To a certain extent, we can say that the morality of serving sentient beings is done by Christians more than the Buddhists. Then also gathering of virtue is done by them.
And then with regard to the practice of morality and also concentration, the non-Buddhist traditions of India, like the Hindus and so forth, also have the practice of samadhi, concentration, and but because they are not able to recognize and identify what actually liberation is, meaning how it is brought about by the meaning in the sense liberation is that the total dissolution of all afflictive emotions within the nature of the mind. They are not, because they are not able to understand that, and they are not able to reach the liberation as they wish, because of not knowing the path leading to that. And therefore, when you aspire to liberation, what you have to understand is, for Buddhists, we have to base our understanding on emptiness, independent origination and emptiness. And then because understanding that things have no self-identity, no self-existence in themselves, therefore your practice of morality, concentration, and wisdom becomes higher trainings, as we say. Of course, the mere 3 trainings are there even in the non-Buddhist traditions, but then the higher training of morality, concentration, and wisdom hinge on the understanding of emptiness. And so, and therefore, Lama Tsongkhapa says, it's not enough just to mere concentration does not uproot the root of cyclic existence, nor does mere understanding of emptiness without absent of that single-pointed concentration can lead you to liberation. Therefore, in order to reach liberation, you have to combine or mount the horse of this understanding, this wisdom of emptiness, onto the single point, mount the wisdom of understanding emptiness onto the horse of concentration, single-pointed concentration, and then use the weapon of that the deep penetrative insight into emptiness in order to cut the root of samsara. And therefore, concentration is combined with wisdom in order to uproot samsara, the root of samsara. And so emptiness, the view of emptiness for us is like a high pass. And in order to reach there, of course, the understanding of emptiness will finally lead us to that of Dharmakaya, which is the state free from the state of Buddhahood, which is free from the 2 obscurations. But for us, emptiness is like a high pass. So we need to understand it. 지상한다. 제네시 녀석군 주사지. 디아다 당랑 제차되어래. 또부 패지 너무 강하면로. 제니 당랑에 또부르치 주지 미르족이 무슨 셰싱님. 디도는 나셔지 차되어래. 지단의 편연나리야 녀석 근주기 비게 잖아 차르토이나 에너지 녀석 겨를 최주의스 녀석 겨와 최주의스 디 고라 루주나디 송야래 겨와르 녀석 더 사시 송야래 챤니 네 아담나마다 녀석 근주기 제 내저가 타네 머니 붐 주의비 직사요 어디 쉐리 저선이 제네시 녀석들 더네 지나치아제 도신다 아니 디 공대다 남지 사진에 제라게 심지시 되나 심지시 아니 직전에 괜히 좀더 요들이야나 괜히지 좀 되잖아요 그 차상을 쳐야 돼 소다게 동바 러중 이베체 아니 김보주 괜히도 받으셔 근데 디가리야 아니 장주선배 멤버 심기베 제라 장주선배 또 보소야 되셔네 야고야래 근데 막 제나한테 도신다
And so the understanding of emptiness, of course, brings about cessation, and then through the understanding of emptiness, one is said to, within the Mahayana path, Bodhisattva path, you progress from the ground to ground and path to path, and therefore, at the end of this path, you have the Vajra-like concentration of the path of meditation, and the second moment of that is enlightenment. And so, regarding the text on emptiness, Madhyamaka Avatar, Mula Madhyamaka Karika of Nagarjuna is the best text. And so we should put effort in studying it. If you are Buddhist, it's important to study it and understand. And then with regard to tomorrow, I will give Jenang, permission initiation of Avalokiteshvara, who is named Ngyensong Kunjo, thoroughly liberating from the lower realms of existence. And so this particular Jenang has come from Tapu Dorjichang, who had a vision of Mitazoki, the Indian master Mitazoki, and in that vision he received this initiation, or Jenang, and then it is said that if you receive the Jenang of the Ngyensong Kunjo once, it will help to avert rebirth into a lower realm once. After receiving this Jenang of Ngyensong Kunjo, I had also done a retreat in which I recited the Om Mani Padme Hum mantra 600,000 times. And so I'll give this Jenang tomorrow. But before the Jenang, we'll go through we'll do the generation of bodhicitta. But prior to that, we'll also go through the Upasaka vows. And then after the generation of bodhicitta, we'll do the bodhisattva vows and then the Jenang.